Okay, welcome back. Good morning. వాయిస్ వినబడుతుంది కదండి? నిఖిల్, వాయిస్ వినబడుతుందా? సార్ వినబడుతుంది సార్. ఓకే, స్క్రీన్ కనబడుతుందా అండి? ఏంటి చదవండి, టాపిక్ పేరు. మల్టిపుల్ alleles. Very good. Multiple alleles. So we have seen polygenes in the previous class. Now we are going to discuss about multiple alleles. So let us see the definition first. Multiple alleles are alleles which are more than 2 in number, like polygenes. They also determine a particular character, like polygenes, but these have arisen due to a mutation and present on corresponding loci of a pair of homologous chromosomes, not in an individual like polygenes, but in a population. పాలీజీన్స్ ని వీటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ డెఫినేషన్ చెప్పుకుందాం. పాలీజీన్స్ అనేవన్నీ రెండు, మల్టిపుల్ అలీల్స్ తెలుగులో ఏమంటాం, బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు అని అంటాం. ఇవి కూడా రెండే. పాలీజెన్స్ డిటర్మిన్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. బహుళ జన్యువులు ఒకే లక్షణాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. height in human beings, color of the skin in human beings, kernel color in wheat. అన్ని జీన్స్ కలిపి ఒకటే క్యారెక్టర్. అలాగే ఇవి కూడా దీస్ ఆల్సో డిటర్మిన్ వన్ క్యారెక్టర్. పాలీజీన్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. అమ్మ నాన్న నుంచి మనకి పాలీజీన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అమ్మ నుంచుకొని నాన్న నుంచుకొని. బట్ మల్టిపుల్ అలీల్స్ arise by mutation and then they are carried to the next generation. ఈ ఉత్పరివర్తన వలన ఏర్పడి తర్వాత తరానికి సంక్రమవుతాయి తప్ప తల్లిదండ్రుల నుంచి ఒకేసారి అన్ని మల్టిపుల్ ఎలీల్స్ మనకు వచ్చేవి అనమాట. ఇవి ఎక్కడున్నాయి? పాలీజీన్స్ ఆర్ నాన్ ఎలీలిక్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ loci, T1, T2, T3 and so on. But here they are present on the same loci, capital A, small a. Okay, then last difference is all these are present in the same individual polygenes. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒకే వ్యక్తిలో ఉన్నాయి. But multiple alleles are present in different individuals of a population. ఒక జనాభాలోని భిన్న వ్యక్తులలో ఉంటాయంట. ఓకే, మళ్ళీ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను, రాసుకోండి. ఒక పక్క పాలీజీన్స్ అని పెట్టండి, ఇంకొక పక్క మల్టిపుల్ ఎలీల్స్ అని పెట్టండి. ఈ క్లాస్ అయ్యేంత వరకు మీకు అర్థం కాదు ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏంటన్నది. ముందు రాసేసుకోండి. పాలీజీన్స్ ఎన్ని చెప్పాను? మోర్ దాన్ 2 in number. సో ఫస్ట్ ది నెంబర్, సంఖ్య, మోర్ దాన్ 2. ఇవి కూడా ఎన్ని? మోర్ దాన్ 2 in number. నెక్స్ట్ ఆరిజిన్. ఎలా వస్తున్నాయి మనకి? బై ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. తల్లిదండ్రుల నుంచి అనువంశికంగా సంక్రమిస్తాయి. ఓకే, these arise by mutations. These arise by or originate by mutations. ఇవి ఉత్పరివర్తనాల వలన మాత్రమే కలుగుతాయి. That means polygenes are natural, whereas these arise by mutation only. అవి సహజ సిద్ధంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి మనకు సంక్రమిస్తే, ఇవి మనకు తల్లిదండ్రుల నుంచి సంక్రమించడానికి ముందు అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అని అంటే ఉత్పరివర్తన వలన ఏర్పడతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లొకేషన్. These are present on different loci, thus these are non-allelic. భిన్న యుగ్మ వికల్పాలపై ఉంటాయి.
భిన్న లోకస్లపై ఉంటాయి. మల్టిపుల్ ఎలీల్స్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ అలీలిక్. ఒకే సమజాత క్రోమోజోముల్లో ఒకే లోకస్ పై ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వేర్ దీస్ కెన్ బి ఫౌండ్. ఇవి ఎక్కడ కనబడతాయి? Polygenes are present. All genes are present in the same individual. పాలిజన్యువులు ఒకే వ్యక్తిలో కనపడతాయి. బహుళజన్యు. Here, multiple alleles are present in different individuals of a population. జనాభాలోని భిన్న వ్యక్తులలో కనబడతాయి. Okay, so let me explain you in this way with the example of blood groups that you know better. మీరు బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి బ్లడ్ గ్రూప్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తోనే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. We have 4 different types of blood groups: AB, ABO. Okay, we require if only 2 genes, IA and IB, then IA should code for this, IB should code for this. Then what about this? IB will code for this. Then what will be this one? Okay, here there is no gene. This should be in recessive state, but there is no recessive of these genes that we have observed. So here another gene is required. This is designated as I, that is responsible for O group. సో బ్లడ్ గ్రూప్ సంబంధించి మనకి IA, IB అనే 2 జన్యువులు ఉన్నాయి. వీటిలో రెసెసివ్ లేదు, 2 డామినెంటే, కోడామినెంట్ కదా. కాబట్టి IA ఏమో ఏ గ్రూప్కి, IB ఏమో బి గ్రూప్కి, IB ఏమో ఏబి గ్రూప్కి అన్నప్పుడు ఓ గ్రూప్కి ఏముంది అంటే I స్మాల్ ఏ, I స్మాల్ బి అనేవి లేవు. అందుకనే 3వ జన్యువు యొక్క ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. దాన్ని స్మాల్ I అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనే లక్షణం, దిస్ ఈస్ 1 క్యారెక్టర్. బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఇస్ 1 క్యారెక్టర్. రక్త వర్గాలు అనేది ఒక లక్షణం. ఇట్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై హౌ మెనీ జీన్స్? 3 genes. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 2 in number. సో ఈ లక్షణం, రక్త వర్గాలు అనే ఒక లక్షణాన్ని నిర్ధారించడానికి 3 జన్యువులు ఉన్నాయి అంటే ఇవి 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసింది. సో మల్టిపుల్ alleles are more than 2 in number. బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. అర్థమైపోయింది కదండి. నెక్స్ట్, there is a gene which gives rise to A antigen. ఓకే, IA అనే జీన్ ఉంది, A antigen ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. At first, when the world is said to be, when human beings have originated, let us say all are having a blood group only. భూమి పుట్టినప్పుడు మనం లేం. ఆ తర్వాత కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత మనం వచ్చాం, మానవులు ఉద్భవించారు. ఆ ఉద్భవించిన మానవుల్లో అందరిలోనూ ఏ యాంటిజన్ ఉంది, అందరిది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అనుకుందాం. దట్ మీన్స్ a 9th chromosome on a specific locus we have this gene IA. So there are about 1 lakh individuals, all are having a blood group only. Now what happened? In due course of time, in one individual, one mutation resulted in the production of IB from IA by mutation. కొంతకాలానికి ఏమైందంట, ఈ IA జన్యువు ఉత్పరివర్తనం చెంది IB జన్యువుని ఏర్పరిచింది. ఓకే, సో when 2 such individuals marry, IB come together and that individual will be having IB genotype.
So it will have B blood group then. So for the first time we came across with what we call a new phenotype, B blood group in the world, due to mutation of the first gene producing a mutant gene. This is called as a mutant gene, and this is called as wild type gene. If IA is the first one produced and IB is the second one produced from IA, okay, let us say so. And here IA should be dominant because it is wild type, IB should be recessive because it is mutant. మీరు కోడామినెన్స్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా. లీవ్ అబౌట్ కోడామినెన్స్, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్. In due course of time, in this individual, IB got mutated and it produced IC. It produced IC. So mutation occurred here in IB gene and it produced another gene IC, and it gave rise to C blood group. IBలో కొంతకాలం ఏంటంటే ఏమైందండి, IC జీన్ కింద మారిపోయింది, ఉత్పరివర్తన చెంది. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంట, when IC are together it results in C blood group. C blood group వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇండివిడ్యువల్ తీసుకుందాం. let us take the first individual. In this first individual, on 9th chromosome, on the first locus the genes are IA, okay, or it can be on the first same locus IA, IB. Okay, here IA is wild type, IB is mutant, IA is dominant, IB is recessive. Then what happened here? A blood group is expressed here, A blood group is expressed here. And coming to the second one, here in this individual, on the same 9th chromosome, on the same first locus, there are IB. But IB gave rise to IC, which is mutant. The genotype can be IB and IC. Okay, so in both the cases it will have B blood group. Let us see the third case. Same the individual on his 9th chromosome, on the same locus, that is first locus, he has IC. It results in C blood group. That means there are 3 genes here. IA gene, 1 gene, IB, second gene, IC, third gene. So for this particular character, there are 3 genes, but all the 3 genes are not present in the same individual. IA is present in one individual, IB is another individual, IC is present in another individual. When we consider all these 3 together, either IA, IB can be there, IB, IC can be there, or IA, IC can be there, but never all these 3 together in the same individual. Why? Because we are diploid individuals. A diploid individual has only 2 loci for a particular gene. మనం ఒక డిప్లాయిడ్ ఇండివిడ్యువల్ తీసుకుంటే ఒక జత క్రోమోజోముల మీద ఎన్ని లోకస్లు ఉంటాయి? 2 ఉంటాయి. సో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఉంటుంది. అంతేగాని మూడోది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t T ప్రైమ్ అనుకుందాం. ఈ మూడో తీసుకురావడానికి మూడో లోకస్ ఎక్కడ ఉంది? డిప్లాయిడ్ 2 ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఒక వ్యక్తిలో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఉందనుకోండి, ఇంకో వ్యక్తిలో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ప్రైమ్ ఉంటుంది. అంతేగాని ఒకే వ్యక్తిలో అన్నీ ఉండడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకోసం అంట? సెకండ్ పాయింట్, దీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 2 in number. Where they are present? They are present on the same locus of a pair of homologous chromosomes. Okay, ఇవి ఎక్కడున్నాయి? సేమ్ లోకస్. ఒక జత సమజాత క్రోమోజోముల పైన ఒకే లోకస్ మీద
2 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏం చెప్తున్నాం, బికాస్ a homologous chromosome can have only 2 loci in a diploid individual. Only 2 can be present, not all the 3 in the same individual. A can be present, B can be present, or B can be present, C can be present, or A can be present, C can be present, but never A, B and C together. Why? Because there are only 2 loci. సో ఇక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ జన్యువులు ఉన్నాయి, 3 జన్యువులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని తీసుకుంటే 2 లోకస్లే సాధ్యం కాబట్టి, అయితే ఏదో ఒక 2 కాంబినేషన్సే ఉండే అవకాశం ఉంది తప్ప మూడోది కనబడదు. ఓకేనా? మూడోది కూడా కనబడాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంకో వ్యక్తిలో చూడాలి. సో ఒక వ్యక్తిలో ఏబి కనబడింది, సి కనబడట్లా. సి ఎందులో ఉంది, ఇంకో వ్యక్తిలో ఉంది. అంటే ఒక పాపులేషన్ లో మాత్రమే చూడగలం తప్ప మనం ఒకే వ్యక్తిలో ఉండడానికి అవకాశం లేదు. మరి పాలిజీన్స్కి వచ్చేసరికి చూడండి, పాలిజీన్స్ in the same individual T1, T2, T3, T4 all are present for the same character height, whereas this gene has either AB or in another individual AC. That means 3 genes are there, but they are present in different individuals. పాలిజీన్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటాయి, ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటాయి, భిన్న క్రోమోజోమ్ మీద భిన్న లోకస్ మీద ఉంటాయి, కానీ ఒకే లోకస్ మీద ఉంటున్నాయి కాబట్టి అందుకే ఏమంటున్నాం, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిజీన్స్. జీన్స్ ఆర్ నాట్ alleles. These are called as multiple alleles. That means these are present on the same loci. These are present on non-allelic. These are present on different loci. Hence, these are non-allelic. పాలిజీన్స్ ఏమో డిఫరెంట్ లోకస్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి జీన్స్ అనే పదం వాడాం. ఇవి ఒకే లోకస్ మీద భిన్న వ్యక్తుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి అలీల్స్ అనే పదం వాడాం. We cannot call them as multiple genes because when you say gene, it must be present on the same locus. It can be present on different loci. జన్యువు అనే పదం వాడేవంటే ఒకే లోకస్ మీద ఉండొచ్చు, భిన్న లోకస్ మీద ఉండొచ్చు. కానీ అల్లీల్ అనే పదం వాడేవంటే ఒకే లోకస్ మీద ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. అందుకనే మనం ఏమంటున్నాం, మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ అని అంటున్నాం. సో కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ అగైన్, alleles which are more than 2 in number for one particular character which arise due to mutation and present on the corresponding loci, that means same loci of a pair of homologous chromosomes, but never in the same individual, because an individual has only 2 loci, but these genes are more than 2 in number, so these exist only in population. Hence we call them as multiple alleles because they are present on the corresponding loci of a pair of homologous chromosomes. We call them as alleles. So definition ఒకసారి చూస్తే, ఇవి 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి యుగ్మ వికల్పాలు. ఎందుకు యుగ్మ వికల్పాలు? ఒక జత సంజాత క్రోమోజోముల మీద ఒకే లోకస్ మీద ఉంటున్నాయి కాబట్టి. ఇవేం చేస్తున్నాయి, ఒకే లక్షణాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి. ఏబిసి 3 కలిపి సమ్ ఎక్స్ అనే లక్షణాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి. ఎలా వచ్చాయి? ఏ నుంచి బి మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చింది, బి నుంచి సి మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చింది. ఇవి మ్యూటేషన్ వలన ఏర్పడతాయి. ఒక జైస్థితిక జీవిలో 2 జన్యువులే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక లోకస్ మీద, ఇక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఈ జన్యువులు ఒకే వ్యక్తిలో ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి వీటిని మనం జనాభాలో తప్ప, మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ అన్నిటినీ జనాభాలో తప్ప ఒకే వ్యక్తిలో చూడడం సాధ్యం కాదు. ఓకే, so this is all about the definition of multiple alleles. If anyone has any doubt, please ask me. Otherwise, we'll discuss about the characteristics and examples and close the class. మల్టిపుల్ ఎల్ఎల్స్ అర్థమైందండి? పాలిజీన్స్ కి మల్టిపుల్ ఎల్ఎల్స్ కి డిఫరెన్స్? Yes, sir. Anybody else? Any doubts? Next, one more thing. So there is a gene. This is the first gene present in the world. Okay, and this gene gave rise to A prime due to mutation.
This gene gave rise to A double prime due to another mutation. This gene gave rise to A triple prime due to another mutation in about 1000 or 2000 years time duration. ఒక 1000 సంవత్సరాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ పుట్టిన వ్యక్తులు ఏమున్నదంట, ఫస్ట్ లోకస్ మీద ఏఏ అనే జీనే ఉంది. ఒక 100 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఈ ఏలో ఏమైందండి, ఉత్పరివర్తన కలిగి ఏ అనే జన్యువు ఏ ప్రైమ్ గా మారిపోయింది. తర్వాత ఈ హెట్రోజైగస్ ఇండివిడ్యువల్ మధ్య మ్యారేజ్ అయితే వస్తాయి, అన్ని ఏ ప్రైమ్ ఉన్న ఇండివిడ్యువల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళలో మళ్ళీ మ్యుటేషన్ వచ్చి ఏ ప్రైమ్ కాస్త ఏ డబుల్ ప్రైమ్ కింద మారిపోయింది. కాబట్టి ఆ వ్యక్తిలో ఆ లోకస్ మీద ఈ జీన్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీళ్ళు గనక హెట్రోజైగస్ ఇండివిడ్యువల్స్ కి మ్యారేజ్ అయితే ఏ ప్రైమ్లు రెండు ఒకే దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఇంకో 100 సంవత్సరాల తర్వాత దీంట్లో మార్పు వచ్చి ఏమైందండి, ఏ ట్రిపుల్ ప్రైమ్ జీన్ కింద మారింది. చూసారా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ అలీల్స్ అరైజ్ ఓన్లీ బై మ్యుటేషన్. బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు అనేవి ఉత్పరివర్తనాల ద్వారానే సాధ్యమవుతాయి. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏది డామినెంట్ ఏది రెసెసివ్ ఎలా చెప్పాలి, అది మన యొక్క ప్రశ్న. సో ఇందులో డామినెంట్ రెసెసివ్ని ఎలా చెప్తాము అని అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో ద ఫస్ట్ ఫౌండ్ gene in any population is called as wild type gene. ఓకే, ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక జనాభాలో మొట్టమొదటిగా ఏర్పడిన జన్యువుని వన్య రూప లేదా వన్య రకపు జన్యువు అని అంటాం. సో హియర్ A is the wild type gene, and in due course of time A got mutated and it produced A prime. Then A prime is called as mutant. సో ఏ అనే జన్యువు ఉత్పరివర్తన చెంది ఏ ప్రైమ్ అనే జన్యువుని ఏర్పరిచింది. ఈ ఏ ప్రైమ్ అనే జన్యువు ఉత్పరివర్తనం వలన వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఉత్పరివర్తిత జన్యువు అని అంటాం. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ a wild type gene and there is a mutant gene, and in nature generally wild type genes are dominant and mutant genes are recessive. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కి ఏం తీసుకుందాం, అమ్మ ఉంది, ఏ అమ్మ అనుకుందాం, ఏ ప్రైమ్ కొడుకు అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎవరు మాట వింటారు, కొడుకు అమ్మ మాట వింటాడు. ఎందుకు, ముందు పుట్టింది అమ్మ కాబట్టి, పెద్ద అమ్మ కాబట్టి. కాబట్టి వైల్డ్ టైప్ ముందు పుట్టింది కాబట్టి అది డామినెంట్ అవుతుంది. ఏ ప్రైమ్ తర్వాత ఏ నుంచి పుట్టింది కాబట్టి ఏకి అది రెసెసివ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ వి టేక్ a family, there is a father and mother who gave birth to the next generation. So here father is said to be the first generation individual from which who gave rise to the son. Because father is elder, he will dominate, and because son is born from the father, he will be recessive, isn't it? He has to listen to his father. Likewise here A is said to be dominant because it is wild type, and A prime is recessive because it is mutant. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందండి? Any doubt? Please ask me. Wild type genes are dominant and the gene which arises from the wild type is said to be recessive, and this is called as mutant gene. Okay? Any doubt? Yes or no, please? No, sir. No. Next. A prime gene
in due course of time gave rise to a double prime. A1 నుంచి ఏమొచ్చిందటండి, కొంతకాలానికి ఏ డబుల్ ప్రైమ్ అనే జీన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది వైల్డ్ టైప్, ఏది మ్యూటెంట్ అవుతుంది, లేదా రెండు మ్యూటెంట్ అవుతాయా చెప్పండి. ఏ ప్రైమ్ డామినెంట్, ఏ డబుల్ ప్రైమ్ recessive. So this will be now wild type gene and it becomes dominant. This will be mutant gene and this becomes recessive. Okay, next ఏమైంది, a double prime gave rise to a triple prime. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this will be wild type so that it will be dominant, this will be mutant, so this will be recessive. ఇది వన్యరూప జీవి బహిర్గతం అవుతుంది, వన్యరూప జన్యువు కాబట్టి ఇది బహిర్గతంగా ఉంటుంది. ఇది ఉత్పరివర్తిత జన్యువు, ఇది అంతర్గతంగా ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటి అని అంటే, ఒక పాపులేషన్లో నేనేం చేశాను, ఏ అండ్ ఏ ప్రైమ్ ట్రిపుల్ ప్రైమ్ బ్రాట్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది డామినెంట్, ఏది రెసిసివ్ అవుతుంది? ఏ డామినెంట్ అవుతుంది. This is dominant and this is recessive. A single prime. ఈ రెండిట్లో ఏది డామినెంట్, ఏది రెసిసివ్ అవుతుంది? ఏ డామినెంట్. వెరీ గుడ్. ఏ సింగిల్ ప్రైమ్, ఏ డబుల్ ప్రైమ్. ఏ సింగిల్ ప్రైమ్ డామినెంట్, డబుల్ ప్రైమ్ రెసిసివ్. A double prime, sorry, A single prime, A triple prime. Single prime dominant, triple prime recessive. Very good. So what happened here? This is grandfather, this is father, this is son, this is grandson. ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, here grandson is recessive to all the three. Grandson is recessive to all the three because he is the last one that is originated. This is the last one that is originating due to mutation. But son is dominant over grandson, but he is recessive to his father. But son దగ్గరికి వచ్చారు అనుకోండి, ఇదేం చేస్తుంది, ఏ ప్రైమ్ ని ఏర్పరిచింది కాబట్టి ఏ డబుల్ ప్రైమ్ అనేది ఏ ట్రిపుల్ ప్రైమ్ కి డామినెంట్ అవుతుంది, కానీ ఏ సింగిల్ ప్రైమ్ కి రెసిసివ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ రెండు. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ వన్ ఈస్ డామినెంట్ ఓవర్ ఆల్ ది అదర్ వన్స్. సో ద ఫస్ట్ ఫౌండ్ వైల్డ్ టైప్ జీన్ ఈస్ డామినెంట్ ఓవర్ ఆల్ ది అదర్ రిమైనింగ్ జీన్స్ of this. So thus we have a multiple allelic series. We call it as a series. దీని ఏమంటాం, బహుళ యుగ్మ వికల్పాల శ్రేణి అంటున్నాం. A is dominant over a single prime, which is dominant over a double prime, which is dominant over a triple prime. Here A is also dominant over a double prime, A is also dominant over a triple prime. A1 is dominant over a double prime, A1 is also dominant over a triple prime. A2 is dominant over a triple prime, okay, and a triple prime is recessive to all. If this gives rise to a quadruple prime, then will become again dominant and this one will become recessive to all others. And here this type of relationship is called as gradation of dominant recessive relationship. Okay, gradation of dominant recessive relationship. That means one gene A prime, this is dominant to a double prime, but this is recessive to a gene. అంటే అదే జన్యువు దాని ముందున్నటువంటి వన్యరూప జన్యువుకి అంతర్గతంగా ఉంటుంది,
దాని నుంచి ఉత్పరివర్తన వలన ఏర్పడినటువంటి జన్యువుకి దానివల్ల ఉత్పరివర్తన వలన ఏర్పడిన జన్యువుకి బహిర్గతంగా ఉంటుంది. సో సేమ్ జీన్ కెన్ బి డామినెంట్ as well as recessive. Dominant to its mutant gene, recessive to its wild type gene. And such a dominant recessive relationship is called as gradation of dominant recessive relationship exhibited only by multiple alleles. సో బహుళ కల్పాల్లో మాత్రమే ఇది కనబడుతుంది. ఏంటంట, ఒక జన్యువు దాని యొక్క వన్యరూప జన్యువు అంటే దేని నుంచి అయితే అది ఉత్పరివర్తనలో ఏర్పడిందో దానికేమో అది అంతర్గతంగా ఉంటుంది. దాని నుంచి ఏదైతే ఉత్పరివర్తిత జన్యువు వచ్చిందో దానికి ఇది బహిర్గతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏది డామినెంట్ ఏది రెసిసివ్ అని చెప్పలేం. ఆ రెండింటిని పక్క పక్కన పెట్టినప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? Yes, sir. Okay, shall we go for the characteristics now? Coming to the characteristics of multiple alleles. These are more than 2 in number. ఇవి రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. They determine the same character. ఒకే లక్షణాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. They arise by mutation. ఉత్పరివర్తనం వలన వస్తాయి. They are present on the same locus on a pair of homologous chromosomes. ఒక జత సమజాత క్రోమోజోముల మీద ఒకే లోకస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, all the genes of a multiple allelic series are never found in a single individual. మల్టిపుల్ allele సిరీస్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని జన్యువులు ఒకే వ్యక్తిలో ఉండే అవకాశం లేదు. బట్ దే కెన్ బి సీన్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్. అవి జనాభాలో మాత్రం చూడగలవు. బికాస్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ ఇండివిడ్యువల్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ జీన్స్ ఆన్ 2 లాసై. 2 లోకస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండే ఉండే అవకాశం ఉంది. మూడోది ఉండడానికి దాని ప్లేస్ లేదు. మనం అనుకోండి సంకలు ఎత్తేసుకుంటాం, కానీ జీన్స్ ని లోకస్ మీద ఇంకో దాన్ని పెట్టడానికి ప్లేస్ లేదన్నమాట. అందుకే రెండే ఉంటాయి తప్ప మూడో దాని కోసం చూడాలి అంటే ఏం చేయాలి, పాపులేషన్ లో ఇంకో వ్యక్తిని ఎతకాలి తప్ప ఒకే వ్యక్తిలో 3 కనబడే అవకాశం లేదు. ఓకే, ఈచ్ డిప్లాయిడ్ ఇండివిడ్యువల్ కెన్ ఓన్లీ అకామిడేట్ ఎనీ 2 alleles of the multiple allelic series. Next, in a multiple allelic series, the wild type allele is always dominant to all the mutant alleles. వన్యరూప జన్యువు మిగిలినటువంటి ఉత్పరివర్తిత జన్యువులన్నిటి మీద ఎలా ఉంటుంది, బహిర్గతంగా ఉంటుంది. But the mutant allele is recessive to its wild type allele from which it is found, but dominant to its mutant allele. ఓకే, దాని వైల్డ్ టైప్ allele కేమో అది అంతర్గతంగా ఉంటుంది. దాని నుంచి ఏర్పడిన ఉత్పరివర్తిత జన్యువుకి బహిర్గతంగా ఒక ఉత్పరివర్తిత జన్యువు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం, డామినెన్స్ హైరార్కీ లేదా గ్రేడేషన్ ఆఫ్ డామినెంట్ రెసిసివ్ రిలేషన్షిప్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, డామినెన్స్ హైరార్కీ అని చెప్పేసి అని అంటాం. దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండివిడ్యువల్, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండివిడ్యువల్స్, హెన్స్ దేర్ ఈస్ నో లింకేజ్. ఒకే వ్యక్తులు లేవు కాబట్టి లింకేజ్ లేదు. దే డు నాట్ ఎగ్జిబిట్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఒకే లోకస్ మీద ఉంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎలా జరుగుతుంది, క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగాలంటే వేరే లోకస్ మీద ఉండాలి, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ రెండు ఎక్కడున్నాయి, ఒకే లోకస్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాసింగ్ ఓవర్ కూడా జరిగే అవకాశం లేదు. When any of the 2 mutant multiple alleles are crossed, the phenotype is mutant type and not wild type. Mutant alleles రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఏమొస్తుంది, ఏ అనే జీన్ ఏదైతే వైల్డ్ టైప్ జీన్ ఉందో దీని ఫినోటైప్ ఎక్స్ వస్తుంది అనుకుందాం. ఈ రెండు కలిస్తే X1 X2 వస్తున్నాయి అనుకుందాం. సో X1 కానీ X2 కానీ అంటే మ్యూటెంట్ ఫినోటైప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది తప్ప వైల్డ్ టైప్ ఫినోటైప్ వచ్చే అవకాశము వీటిలో లేదు, మ్యూటెంట్ allele పక్క పక్కన ఉంటాయి. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సింబల్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ alleles. How we denote this multiple alleles? The allele which is dominant to all other alleles in the series is designated with a capital letter. Okay, మొత్తం బహుళ యుగ్మవికల్పాల శ్రేణిలో అన్నిటికీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వీటన్నిటికీ ఏదైతే డామినెంట్ గా ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, క్యాపిటల్ లెటర్ తీసుకుంటాం. సో క్యాపిటల్ ఏ. While the allele which is resistive to all others in the series is designated with the corresponding lowercase letter.
అన్నిటికన్నా చిన్నదాన్ని ఏమంటున్నాం, అన్నిటికంటే రెసివ్ దాన్ని ఏమంటాం, స్మాల్ ఏతో సూచిస్తాం. అదర్ alleles which are intermediate in the degree of dominance between these two alleles extremes are assigned the lower case letter with some suitable script. మిగిలిన వాటికి ఎలా పెట్టాలంట, ఇది ఒక్కటే డామినెంట్ మిగిలినటన్నిటికీ, ఇది డామినెంట్ ప్లస్ రెండోది డామినెంట్ ప్లస్ రెసివ్ కాబట్టి దీని లోవర్ కేస్ లెటర్ తీసుకొని A1 A' ఇలా పెట్టాలన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, క్యాపిటల్ ఏ అని కనపడగానే అన్నిటికీ డామినెంట్ ఇదని తెలుస్తుంది, అన్నిటికంటే వైల్డ్ టైప్ అని. స్మాల్ ఏ అనగానే ఏం తెలుస్తుంది, అన్నిటికీ ఇది రెసివ్ అని తెలుస్తుంది. ఏ సింగిల్ ప్రైమ్ ఏ డబుల్ ప్రైమ్ స్మాల్ ఏలు పెట్టామనుకోండి ఏం తెలుస్తాయి, ఇవి ఇంటర్మీడియట్ ఫినోటైప్స్ అని మనకి తెలుస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కోట్ కలర్ ఆఫ్ రాబిట్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మల్టిపుల్ alleles. ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ 4 డిఫరెంట్ కలర్స్. కుందేల్లో చర్మం రంగు 4 రకాలు ఉందంట. ఫుల్ కలర్, చించిల్లా, హిమాలయన్, ఆల్బినో 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఫుల్ కలర్ ఈజ్ వైల్డ్ టైప్, అన్నిటికంటే డామినెంట్ అనమాట. దాన్ని ఏం చూపించారు, సి ఫర్ కలర్ అనుకుంటే సితో సూచించారు. ఆల్బినో ఈజ్ సెట్ టు బి రెసెసివ్ టు ఆల్ అదర్స్. ఆల్బినో అంటే ఫుల్ వైట్, ఫుల్ కలర్ అంటే బ్లాక్ అనుకుందాం. సో అక్కడ క్యాపిటల్ సి చూపించాం, ఆల్బినోని లాస్ట్ దాన్ని ఏం చేసాం స్మాల్ సి, దీన్నేమో క్యాపిటల్ సితో సూచించాం. ఇప్పుడు మిగిలిన వాటిని ఏం చేయాలి, స్మాల్ సికి వాటి యొక్క సూపర్ స్క్రిప్ట్ పెట్టాలి. సో చించిల్లా ఫస్ట్ తీసుకున్నాం సిహెచ్, సో స్మాల్ సి సిహెచ్ అని పెట్టాం. హిమాలయన్ అన్నాం, స్మాల్ సి హెచ్ అన్నాం. సో క్యాపిటల్ సి గివ్స్ రైస్ టు ఫుల్ కలర్, స్మాల్ సి సిహెచ్ గివ్స్ రైస్ టు చించిల్లా కలర్, and small ch gives rise to Himalayan color and small c results in albino. ఈ రకంగా వీటికి నెంబర్లు వీటికి సింబల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. And coming to the examples of multiple alleles, the example is said to be wings of Drosophila. Okay, wings of Drosophila are said to be an example for multiple alleles. బహుళయుగ్మకల్పాలకు ఉదాహరణలో మొట్టమొదటి ఏం రాసుకోవాలి, డ్రాసోఫిలాలో రెక్కలు. జనరల్లీ డ్రాసోఫిలా హ్యావ్ లాంగ్ వింగ్స్, దట్ ఈస్ ఎ వైల్డ్ టైప్ క్యారెక్టర్. ఓకే, 2 mutations resulted in the same locus, one causing reduced wings, the other caused less developed antlered wings. So thus long gave rise to one that is vestigial, the other is antlered. ఓకే, ఈ రకంగా ఏమున్నాయి 1 2 3 అదే లోకస్ మీద వచ్చాయి జనరేట్ అయ్యే మల్టిపుల్ alleles. 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం, వీటిని మల్టిపుల్ alleles అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కోట్ కలర్ ఇన్ రాబిట్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ third example is blood groups in human beings. So coming to the blood groups in human being, దానికంటే ముందు ఒకసారి చెప్పుకుందాం determination of number of genotypes అవుతులే. So let me explain blood groups first and then we'll move to the next topic. So coming to the blood groups, ఎక్కడ వచ్చింది, excuse me just a minute. Okay, so coming to blood groups, కొన్ని పాయింట్లు చెప్తాను అలా రాసేసుకోండి. In 1900 కార్ల్ ల్యాండ్స్టైనర్ discovered 3 blood groups A, B and O. 1900 సంవత్సరంలో కార్ల్ ల్యాండ్స్టైనర్ 3 రక్త వర్గాలను మాత్రమే కనుక్కున్నాడు, A, B, O. In 1902 his students D. Castillo and Sturley ఏం చేశారండి, 2 విద్యార్థులు ఉన్నారు, డి కాస్టిల్లో స్టర్లీ అనే విద్యార్థులు. They discovered the AB blood group, 4th blood group. So who discovered blood groups అని అడిగితే ఫస్ట్ టైం కార్ల్ ల్యాండ్స్టైనర్ పెడతారు.
Who discovered the entire ABO blood group system, including all these 4 blood groups? అని అంటే ఉత్తి కార్ల్ ఐన్స్టైనర్ పేరు పెట్టడానికి లేదు. ఆయన 3 కనుక్కున్నాడు, ఆయన శిష్యులు 4ది కనుక్కున్నారు కాబట్టి ఇద్దరు పేరు కలిసి పెట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. In 1925, Bernstein explained blood group inheritance. 1925లో బర్న్స్టెయిన్ అనే శాస్త్రవేత్త రక్త వర్గాల అనువంశికతను వివరించడం జరిగింది. Next, in 1927, Landsteiner and Levine discovered MN blood group. 1927లో లాండ్స్టైనర్ మరియు లివైన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఎంఎన్ రక్త వర్గాన్ని కనుక్కున్నారు. ఇన్ 1940, కొన్ని బుక్స్ లో 41 ఉంటది, ఎనీథింగ్. లాండ్స్టైనర్ and Wiener discovered RH blood group. 1940లో లాండ్స్టైనర్ మరియు వీనర్ అనే శాస్త్రవేత్తలు RH రక్త వర్గాన్ని కనుక్కున్నారు. ఓకే, ఇది రాసేసామని చెప్పండి. దెన్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. రాశారమ్మా? ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అందరూ? లేదు సార్, రాస్తున్నాం. ఓకే సార్, నేను రాస్తాను సార్. ఎవరు ఒకరు రాశారంటే రాసేసినట్టే. ఓకే, so coming to the first blood group system, ABO blood group system. When Karl Landsteiner discovered it, he found that there are 2 antigens in the blood. One is called as A antigen, the other is called as B antigen. And blood groups were given their respective names based on the presence or absence of AB antigens. రక్తవర్గాల్ని లాండ్స్టైనర్ కనుక్కున్నప్పుడు ఆయన 2 రకాల ప్రతిజనకాలను గుర్తించారు. వాటికి ఏ అని బి అని పేరు పెట్టారు. ఈ ప్రతిజనకాలని ఆధారంగా చేసుకొని రక్తవర్గాలు 4 రకాలు. ఇఫ్ ఏ యాంటిజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఏ గ్రూప్, బి యాంటిజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బి గ్రూప్, both antigens present AB group, and no antigen is present, then it is 0 group or O group. Okay, next. At the same time, in the plasma, the individuals also carry antibodies. If there is one antigen A, it will also have an antibody against it. When both are present together, what happens? They nullify each other so that the RBC is destroyed. ఒకే దగ్గర ఏ యాంటీ ఏ ఉన్నాయి, ఏమవుతుంది? ఏ అనే ప్రతిజనకం యాంటీ అనే ప్రతిరక్షకంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు 2 ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకొని చచ్చిపోతాయి. సో యాక్చువల్లీ antigens are present on the surface of RBC. For example, A group individual has A antigens only. ప్రతిజనకాలు ఎర్ర రక్త కణాల ఉపరితలంపై ఉంటాయి. And antibodies are present in plasma.
ప్రతిరక్షకాలు ప్లాస్మాలో ఉంటాయి. వెన్ దీన్ని ఇలా చూపిస్తున్నాను, దీన్ని ఇలా చూపిస్తున్నాను. దిస్ వన్. ఓకే, వెన్ యాంటీబాడీ అండ్ antigen come together, when antigen and antibody come together, what happens? They destroy each other. రెండు ఒకే దగ్గరికి వస్తే అవి రెండు ఏం చేస్తాయంట, ఒకదాన్ని ఒకటి నాశనం చేసుకుంటాయి. Then what happens here? Here this antigen is removed. This antigen is removed. అప్పుడేమవుతుంది? ఎర్ర రక్త కణము, the RBC is broken here. అక్కడ ఏమవుతుంది? ఎర్ర రక్త కణం పగిలిపోతుంది. And this results in what we call it as hemolysis. ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నం అవడాన్ని మనం hemolysis అని అంటాం. When RBC are destroyed, hemoglobin is also destroyed, removed, so that we cannot transport oxygen, we cannot transport carbon dioxide, and soon we will die. That means the same antigen and same antibody, its counter antibody should not be present together. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? ఏ అనే జన్యు ఉంటే యాంటీ ఏ ఉండకూడదు, బి ఉంటే యాంటీ బి ఉండకూడదు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్, I have A antigen, I should not have anti-A, so my blood contains anti-B. If I am having B blood group, I contain B antigen and I should not contain anti-B, so I have anti-A blood group. And coming to the AB blood group, I have both antigens. If both antibodies are present, I will die, so I don't have any antibodies. In O group, if I have O group, no antigen is present, but so that I can have both antibodies present in my plasma. Okay, so this is how the antigens or antibodies are distributed in the population. So when you hear where the antibodies are actually present and antigens are present, so here antigens are present అని అడిగితే AB antigens are present on surface of RBC, ఎర్ర రక్త కణాల ఉపరితలంపై ఉంటాయి. Where the anti-A and anti-B antibodies are present, anti-A anti-B ప్రతిరక్షకాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే ఏం చెప్పాలి? they are present in ప్లాస్మాలో ఉంటాయని చెప్తాం. But when there is an injury, when there is a injury to the blood vessel, blood oozes out. Okay, రక్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. రక్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది క్లాట్ అయిపోతే, రక్తం క్లాట్ అయిపోయింది కాక పైకి ఏమొస్తుందంట, ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ పైకి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ occurs after clotting has taken place. So this yellow color fluid is nothing but plasma without fibrinogen, which is helpful in blood coagulation. So plasma without fibrinogen, plasma minus fibrinogen is called as serum. It is called as serum. So some say that antibodies, where they are present, they are also present in serum. So in individual, when you consider me as an individual, where the antibodies are present, they are present in plasma. When you collect my blood, where they are present in the serum. ఒక వ్యక్తిని తీసుకుంటే ఎక్కడున్నాయి అని అడిగారు అనుకోండి, ప్రతిరక్షకాలు ప్లాస్మాలో ఉన్నాయని చెప్తాం. అదే వ్యక్తిని కాకుండా ఆ వ్యక్తిలోంచి తీసుకున్న బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, అది క్లాట్ అయిపోయిన తర్వాత పైకి ప్లాస్మా వచ్చేస్తుంది. కిందే ఉండిపోయి రక్త కణాలు ఉండిపోయి, ప్రోటీన్లు అండి ఎన్ని ఉండిపోయి, రక్త కణాలు ఇవన్నీ ఉండిపోయి, పైకి వచ్చింది ప్లాస్మాతో పాటు ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్రోటీన్లు, యాంటీబాడీస్ ప్రోటీన్స్. కాబట్టి ప్లాస్మాలో ఉన్న ఈ ప్రోటీన్స్ తో కలిగినటువంటి ఈ ప్లాస్మాను మనం ఏమన్నాం, సీరం అని చెప్తాను అంటాం.
సో యాంటీబాడీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ యూస్ ద టర్మ్ ప్లాస్మా యాజ్ వెల్ as సీరం. ద సీరం విచ్ కంటైన్స్ యాంటీబాడీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీసీరం. ఓకే, సీరంనే ప్రతిరక్షకాలు కలిగిన ఈ సీరంనే మనం ఏమంటాం, యాంటీ సీరం అని అంటాం. సో యాంటీ ఏ ఉన్న సీరం ఏంటి, యాంటీ సీరం ఏ. యాంటీ బి యాంటీబాడీస్ ఉన్న సీరం ఏంటి, యాంటీ సీరం బి అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ I think it's already 11 o'clock approaching. Many of you might not be having that much data. I require more than 1.5 hours to explain blood group inheritance. So we'll discuss in the evening class the entire process of blood group inheritance. Okay, మీకు ఖచ్చితంగా మీరు క్లాస్ రూమ్లో చదవని బ్లడ్ గ్రూప్ ఇన్హెరిటెన్సే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు, అది మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వగలను. చాలా సందేహాలు మీకు చదువుకున్నప్పుడు వచ్చి ఉండొచ్చు, రాకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ మీకు రాని సందేహాలను కూడా మీకు క్రియేట్ చేసి వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ చెప్పి కంప్లీట్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇన్హెరిటెన్స్ సంబంధించిన పిక్చర్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ we end this class today and we'll meet in the evening class. Thank you. Thank you, sir.